โอเคนะครับโอเคเราจะทำยังไงดีเนี่ยเอ่อผมว่าเอาคนมิดเอกขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับดีไหมมิดเอกขึ้นมาข้างบนตรงนี้ที่ข้างๆเลยนะครับแล้วก็จะต้องหาเราไปรู้ที่นี่ก่อนดีกว่านี่เลยเอาดาบมาเลยนี่เราหาอยู่กับตัวนี้นี่พี่เกมเป็นคนกดปุ่มแอสตาเรียนอยู่ตรงกลางนะครับพี่เกมกดปุ่ม Salutations เราจะเวิร์กนะครับเซฟไปก่อนความชัวร์ผมดีพี่เกลคุณเป็นเอก Something just woke up คุณเป็นเอกบูมมิ่งเบลดบูมมิ่งเบลดเด็กฆ่าเรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งนี่ตัวที่สอง These boots have seen everything ไปแอสตาเรียนโดนไม่เอ่ยโดนเถอะหนีไปไหนจ้าหนีไปไหน Shadow Heart โหดมาก Shadow Heart มาข้างๆแล้วชนะแน่ๆครั้งนี้โหดแล้วมันใส่ Into Warrior โหดแน่ๆหินใส่พี่เกลหนีไปไหนใส่เล่นเหรอใส่เล่นแล้วมันทำไมใส่เล่นแล้วมันทำไมน่าโดนปะsome blood. Ready or no? แล้วก็แบ็กสเต็ปใส่เล่นแล้วทำไมตบเลยพวกกากที่ฆ่าพี่เกลโดนแน่พี่เกลเขาตีไม่โดนเลยพี่เกลกินยาไหมเกลลงไปยิงใส่แล้วพี่เกลไปแบบเนี้ยผมวิ่งเบลดไม่โดนวัดไม่เป็นไรแบกสแตปเชโดฮาร์ดมันแพ้เรียนดาเมจใช่ไหมเรียนดาเมจเกลให้โดนสักนัดดิพี่เกลสักนัดให้ชื่นใจ3 ดาเมจปลาหินอยู่นั่นแหละแก๊งปลาหินเลยพี่เกลก็จะดับอยู่แล้วเนี่ยพี่เกลพี่เกลคุณปลาหินใส่พี่เกลได้แล้วจ้าเก็บตังค์ให้เลยเนี่ยพี่เกลได้ปิดไฟล์ไม่ได้ลองดูดิเพียรซิ่งสไตร์ไม่โดนเยี่ยม
เคไปหลบข้างในเลยไปจะได้ไม่ต้องโดนปลาหินใส่ปลาหินปลาหินปลาก็ปลาวะบูมเบรดเรียบร้อยมาเลยทุกคนเรียบร้อย easy Swift as my feet can carry me. เซฟก่อนเลยครับเรียบร้อยแล้วโอ้ง่ายขนาดนี้ A lot of effort to hide one sarcophagus. โอ้ปลาก่อน Quite exhausted. A good night's sleep would do me wonders. ตาก็โฟกัส So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? An arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? We are all equal. In death, that is so. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. ก็โฟกัสมีอะไรอุ้ย How long has it been? มีอะไรปะเนี่ยเลเวอร์มาตรงนี้เลย So, do you have loves waiting for you once this is all over? มานอนกันดีกว่าครับ You know what? That is not the easiest of questions for me to answer. ลองเลสสักครั้งหนึ่งแคมป์ไซต์นอนจริงนอนจังไรเดียเลเซลไม่ได้อยากดูเลเซลซิกเกิลอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะครับเอนโดแคมก็ฟูดทั้งหมดเซนโจแคม
เอาแคมป์ซัพพลายอันหนึ่งติด Long way to go still. เอาแคมป์ซัพพลายแพ็กอันหนึ่งติดตัวแคมป์ด้วย Well, hello. ติดตัวแคมป์ให้หมด Yes? โอเคเรียบร้อย What am I to do? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Very well. เราใส่ในชุดนอนโอ้โคตรกาเราโคตรกาพี่เกล Charmed, I'm sure. เกลชุดนอนเท่อะนอนพี่เกลเท่อะ What's next? แล้วเสื้อชุดนอนเป็นไงไอ้เปลวหาชุดนอนเป็นไงว้าวโอเคพี่เกลชุดนอน No time to dally. ฉันจะหาแต่ชุดนอนพี่เกลดีแล้วก็พี่เกลก็เอาชุดนอนจะดูหาไปใส่แล้วกันพี่เกล Ready and willing. โอเคเท่ดีนะครับพี่เกลเกลเท่ไปเลยชุดนอนเท่ไปเลยพี่เกลไม่ได้นะครับไม่ได้มันเอาคาแรคเตอร์ครับ Let's เรา get ไม่ on. ทำแบบนี้มันไม่ดีไม่ดี No rest for the wicked, I see. ชิโดฮาได้ไปไหน No วะ time to waste. ชิโดฮาได้ไปไหนชิโดฮาชุดไทยไปไหน What to do? Direct me. Hmm. อ้าวชุดหาย Never a dull moment. ก็ฮาร์ดโคลดโอเค No one stopped me yet. แล้วชุดนอนเท่ปังอะครับชุดนอนเราไม่เท่เลยวันเดย์เคม they wish to speak to you อ้าว Going. ได้เซลว่าไง Something's on my mind. A monster forms inside us, and you think to be idle. I knew your kind to be fragile, but I didn't foresee the severity. Be quick about your rest. We must locate a creche. A thick-headed notion in a complex circumstance. Do you suppose the parasites inside us dare to rest? That the Geich do not still pursue us with each peal of the bell? Take your rest. I will stand watch. Should a single tentacle split your skull, I will not hesitate to end you. ยิงไปเลยเลเซลยิงไปเลยไม่ใครจะคุยอีกShadow Heart What were you two talking about? You and that Gith Yankee. I see. I'd be careful with Lae'zel. She's not of this world. I'd be surprised if our interests remained aligned. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. โอเคมีใครคุยด้วยอีกไหมไม่มีปีเตอร์ We meet again.
as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. A matter of coin. Such is life. Outrage leading to a singular end. I'll give it a shot. โอเคจบนอนออโต้ซิเล็กโอเคฟูเรสเยี่ยมไปเลย You know what I really miss about Baldur's Gate? The food. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Red meat. Now, that's a different. Rare as can be. Dripping.ทางไหนเนี่ยงงหมดละเก้ากลับมาที่เดิมอีกเอ้างงหลงทางโอเคทางนี้แน่เลยทางนี้แน่เลยทางนี้แหละ Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gates! เอาโง่ให้เปิดประตูแล้วดันไปยิงเขาอีกมันเข้าเลยกอบลินได้ฆ่าแทน Form a line! Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. พี่ตาเดียวมาแล้วพี่ตาเดียวเอาแอสตาเลียนเหรอเอางงเลย All doom shall be done. อีกนีสคิติคอลมีเยี่ยมไปเลยแน่นอนอยู่แล้วไวนอตดิสแทรกดิมโบดีเฟนดับเบิลสไตร์อะไรวะดับเบิลสไตร์พาราดินเหรอเอามายิงเรา Scout! Get to the high ground! Charge the battle! For the absolute! หัวจัดอ่ะเถื่อนจริง
เราฮาร์ดโดดไปฆ่ามันได้ไหม Have to keep going. ฆ่าไอ้นี่ก่อนเลยก็เป็นแท็กเกอร์นี่ไหนก็เป็นบูยักษ์อ้อยบูยักษ์พี่เกลล้มก็เป็นบูยักษ์ครับพี่เกลล้มคุณพี่เอกพี่เอกล้มแอลลี่เก็บปิ้งวูน By sickle and sword. แอลลี่เอาแอสเตเรียนอย่าล้มนะดีไม่ล้มดีมากไหนได้จะไหนได้ก็เป็นบอสเลยก็เป็นบอสให้ตายไม่ตายไปก็สวิชโบให้ดิสแท็กยาฆ่าบอสกันดีว่านี่โหดจัด I'll bleed every last one of you. อาลาดินดิสแท็กเฮ้ยโอ้โหบอสตายแล้วซาคักตายเลยอาลาดินเราหาขึ้นไปฆ่ามันเราฮาร์ดฆ่ามันตาทุบหัวมันแบะที่จะเข้ามิดเจอสตีซะไม่น่าให้อภัยมากที่จะเข้ามิดเขาไม่ติดออกเฮ้ยทำไมมันกรีซแล้วมันไฟไหม้วะ What the hell โอ้ยคุณมิดเอกโดนนี้แล้วมิดเอกเร็วถึงเวลาโชว์เทพแล้วกินโชว์ฟ้าแป๊บนึงเอาสเปลสไตร์ออกก่อนตัวเดียวให้ตายไปเลยแย่งล้าสิอ้าววิวอ้าวบาสตายอ้าวบาสตายด้วยเหรอทำจริงปักแปรทำบาสตายปักแปรทำบาสตาย The lance board is set. ปักแปรครับจะบาสตายเหรอปักแปรบาสตายได้ไงบาสเอ้านี่ไม่ตายอ่ะที่เขาฮิตอาราดินเนี่ยตายกับไอ้วอล์กเอาไฮโดรฮาร์จะให้ตายเอสตี้ให้ตายมันมีตัวนี้อีกตัวจิงบูยักษ์ไอ้ไนท์ตัวเกลเซฟว่ะเกลตายแล้วเอาวะคุณมิดเอกโชว์เทพเร็วคุณมิดเอกเรียฟอร์สไม่โดนนี่เทพมากล่อโชว์เทพนี่เอลดิดรา That was the last of them. Inside, all of you. More may follow. Open the gate. Open the gate แต่บาสตายไปแล้วนะ What were the grubby little beasts after? This place doesn't look like much. Taste of goblins to come, I fear. Must be a horde nearby. One day I'll catch a break. บาสผมไม่เคยตายมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าบาสจะตาย
อะไรเนี่ยเชดสเปลนี่ของสายเวทนะครับบาร์ดว่ะบาร์ดด็อกเก็ต What's inside? เปิดหน่อยครับ There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. เตรงโอ้ยยากว่ะเตรงโอ้ยไม่ผ่านนะโอ้กินยูอินสปิเรชั่นเตรงผ่านเถอะไม่ผ่านจำ He acts before you can intervene. With a thunk, the armored man collapses, unconscious. Enough. The goblins have found us. No doubt the beasts will be back. We need to pack up and leave. Immediately! Same vigor fighting goblins as they did each other for once. Now that's settled. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. มิตรเกตซัง Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. โอเค I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Really? Really? We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. ราชโดฮาร์ดอยู่พี่เกลหน่อยพี่เกลตายอีกแล้ว This way. Let's get going. Don't waste a step. Our Lady of Silver. Please. May he rest by your side. He เราขึ้นมาทำไมเนี่ย
คานันทางไหนวะเราลงทางอีกแล้วนี่ขึ้นไปตรงนี้ได้เหรอนี่คืออะไรอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้เฮ้ยบักแปะแอสซัสซินจำได้ละบักแปะแอสซัสซินจะเข้ามาค่ายนี่ฮ่าจำได้วัดจัดเลยคุณมิเอะเข้าไปแล้วย่องเข้าไปก็ตามด้วยน้อง Shadow Heart On my way. นี่3 ดาเมจโคตรแรงเฟียฟูกลัว Time to move. Time to move ยิงปกติมิส Allow me to demonstrate. Allow me to demonstrate นะครับ Cleric เอาเป็นเรียบร้อยดีกว่า3 ดาเมจโอเคเซอร์ไพรส์โอ้ยคุณมิดเอกโอ้โหคุณมิดเอกคุณมิดเอกเลยนึงนะหัวก่อนทุกหัวเดสคุณมิดเอกตื่นขึ้นมา Sometimes the only way out is through. คุณมิดเอกตื่นแล้วมิดเอกตบมันด้วยสปินดิ้งสตาร์มิดเยี่ยมลงมาทำไมแล้วเฟียฟูเนี่ยโอ้แอตเทเลียนฆ่ามันเลยด้วยไอเนี่ยอะไรผิดอะไรผิดสักอันดิเราทาร์เก็ตอะไรวะอ๋อยิงได้แค่ตัวเดียวอันนี้แล้วกันที่เข้าฮิตเลยว่ะโหดแล้วแอตเทเลียนเมื่อกี้ยิงน้ำแข็งอันนี้ยิงไฟพี่เกลทั้งน้ำแข็งแล้วยิงคุณมิดเอกอีกแล้วคุณมิดเอกง่วงอีกแล้วน้องShadow Heartคุณมิดเอกตื่นอีกรอบดิมิดเอกตื่นดิมิดเอกตื่นสิShadow Heartปลุกคุณมิดเอกดิปลุกหน่อย Still breathing คุณมิดเอก Still breathing นะครับเขาพูดอย่างนี้แล้วก็ไว้ใจได้อยู่เคกินยาเยี่ยมไปเลยไม่ได้โหดมากแทงได้ดีต้องมีแทงอะครับพี่เกลนี่เป็นดาเมจนะครับเชโดไฮก็เป็นสเปคเตอร์เลยเยอะไปปะ You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. Deception. อ้าว That bloody Irenes. Devils just can't stand to lose. Here. Now go back to the pit that made you. ได้โซคอยเลยว่ะ Never wanted the easy path. Why does this keep happening? I was joking about octopus soup just a moment ago. Come on, Rick. Now, take a phone and be done with him. เปิดเล่นหัวหอมเสื้อไม่เอา
ฮอลโลโอเคคนขายของ Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. โอเคมาได้อยู่เซลลิงขอซื้อของหน่อยครับ Just some bits and bobs I no longer need. โอเคจะดูฮาร์ด My faith will guide me. เซลออยแวร์ What now? Quite ready for you. อ้าวเทดเดอร์ไม่มีโกแล้วเราซื้อยาได้ไหมจากคนละ600บ้าไปแล้วของดีๆไม่มีเหรอเนี่ยไม่มีของดีๆเลยงั้นเถอะ900โคตรแพง What am I to do? Oh, I have the magic touch. Keep a blade close. Sylvanus, guide your path. ครับคุณไม่มีของดีๆให้ผมเลยเศร้า Open up. We're exposed now. Why, hello there, sweetness. อันตี้เอเทล It isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've Lotion lotions and and potions potion. galore. Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sup at that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. ไม่อะครับ Potion of Greater Healing Oh shit Oh shit ไม่ผมรู้ว่ามันเป็นอะไรผมไม่อยากเสี่ยงเดมอนของดีเปล่า Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. มีของดีเปล่าเดมอนมอร์นิ่งสตาร์เมสเปเปอร์บ็อกปืนว่ะ ปืนเล่นปืนดีวะเล่นปืนดีป่ะคุณเป็นเอกเล่นปืนให้เอาปืนให้ไอ้นี่ดีกว่าให้แอสเตเลียนให้โหดแน่เลยว่ะ ไม่เอาดีกว่า What I wouldn't do for better tools. โอเคครับ You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking.
Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arka. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You! Move! วิ17 yes สำเร็จเราไม่ตายแล้ว You're right. I wish you weren't. I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. It's all right, Arka. Let's go. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Absolute Goddess. We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. My tribe can tell you everything there is to know. Absolute blessed one of our own. Priestess Gut. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. A goblin healer. We really are desperate, aren't we? It's the truth. I swear on your mother's grave. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. You're gonna be sorry. Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Oh, a drow, a dragonborn, and a cleric of Cyric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. Oh shit. Activation of fire. No. Yours truly diffused the situation. I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale for everyone!" Crowd cheered. Oh. The tension drained into 6 tankards, and soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. Well, I'd drink to that. โอ้พี่เกลโหดมากใจพี่เกลยอมจ่ายตังค์สายเปย์นี่หว่าพี่เกลสายเปย์ This is no fortress and we're no warriors. Children. วิวครับวิว Look who's here. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward.
and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Yes. Better friends than the ones hitching a ride in our skulls, at least. I'm sure you know the stories. Doomed to shed our skin and become illithid. They say there's no coming back. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. I'm no stranger to the infernal. Better to slay a devil before her fires burn common folk to ash. Her name is Karlach, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Just so you know, my first duty is Karlach. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. I'd love to join, but I don't think there's enough space for me to squeeze in. มีที่แล้วโอเคมีวิดีโอแคม A splendid plan. We'll talk more there. เยี่ยมไปเลยวิวถึงเราจะไม่ใช้นายก็เถอะ That orc seems a little too interested in me. ตอนนี้ He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. He's still staring right past you. เดินทาง Trust no one. A crooked touch. โอ้ชิตแอสตาเรียนพลิกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะ Looking ahead. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. Should mind my step. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on. Take this ring. It's lucky. ลักกี้ You haven't seen anything yet, mister. Go on. Take the ring and watch your fortune change. นี่ทำได้เหมือนกันคุณพี่เด็กเทพจริงๆมิชเป็นมิชนะครับมิชทำได้เหมือนกันมิชตู้มิชทำมิช Weeping bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Hey, hold on, you gotta pay for that. Real sweet sense of humor you got there, chum. Anyways, you gotta call before the flip. Heads or tails? Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings.
I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Hey, not so loud. You caught me. All right. They're not lucky rings. I'm just trying to earn money for my family. My father left and my mother, she's so sick. I wish I had better things to sell than trinkets, but it's all I have. I don't know what you mean. Hey, that hurts. I'm running an honest... Okay, Tinker's trash. Uh-huh. Huh. Interesting. And I promise, this isn't a Tinker's trash scam. Look, I swear to you, these rings are the real deal. I promise, I'm not running a scam. Last chance. You want to look at my stuff or not? No fooling you, is there? All right, get walking. Leave some room for the chumps, huh? Oh, I don't have any money or anything to sell. My partner does that. What? I'm the guard. So don't steal anything. I'm watching you. I'm watching you, okay? Okay. Please, let us through. Let my daughter go right now. She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! พี่หมีใจร้ายมาแล้วพี่หมีใจร้ายพี่หมีใจร้าย Come, Magrin, give him a chance. You, get back! Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Go ahead. โอเคครับครับ คาเฟ่สนิปออฟฟิศ next to elevator เยี่ยมไปเลยทอฟฟิศให้ต่อเลยเวอร์เยี่ยมไปเลยไปหาคาก้าก่อนดีกว่าที่เป็นทางลัดหรือเปล่าขึ้นมา4 Shadow Heart ขึ้นมา All right. What now? ลงมาไปหาก้าก่อนนอนก็เบล3ก่อนดิเบลไม่อัพไปทีนึง79 XP Oh, cursed to put my hands on everything. โอเคครับ I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Girl,
You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Koga. We took back the idol. Surely... Do it. อย่าใช้เนเจอร์นะครับเราต้องโหดแน่ๆเลยเราเป็นสายเมจอยู่แล้วได้เถอะคิดจะเข้าสักเซต I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila to me. You approve. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Koga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break, Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. I was being quite sincere, I assure you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. No, nothing like that. Though if I fail to treat it, then the consequences would not be contained to me alone. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Oh, staffs, tomes, cowls, the form doesn't matter, so long as it's brimming with weave. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We have such an item already in our possession, primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Okay, พี่เกลเจ้าฮาร์ดมีอะไร I want to have a word. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. Master Halsin. Perhaps goblin caught, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this damned ritual.
More will die if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Ah, I see. You will find her deeper in the caves. It is what Korga desires. I doubt it is what Sylvanus wants. My fear is hardly Counselor. irrational when you see the fangs of... Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays. แย่มากคาก้าไม่ทำแบบ You นี้ showed great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. คิวซอสฟอร์ไฮเหรอ I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper เปิดมาสไตร์อะไรกันแม่งเอ้ย You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever คา shrouded. ก้าโคตรแย่หาเนตตี้กันเนตตี้ They did a number on you. I see you. Just give me a moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired round the eyes, maybe. Crawled in? Some sort of bug? Or... Wait, did it look like a tadpole? But from your worst nightmare? All slime, teeth, and tentacles. That's a serious condition. Yeah, Come, serious indeed. Follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way.เนตตี้ครับ This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead.
But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. Oh shit. I don't have a cure. Only a way out. Great. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Okay, fine. Swear it. I swear. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Step at a time, Nettie. Come on. โอเคครับ There's something in that vessel. Take a closer look. โอ้ฟังเสียง Just out of view. โอเคไมเฟเยอร์พาไซส์สเปซิเมน These boots have seen everything. โอเคครับ Let's see what this does. ฉันดูฮาร์ดเวลก่อนคนแรกเหรอแล้ววะ Can't slow down. Yes, I'm quite aware. ส่งเควสนี้ก่อนแล้วกัน You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. It's not much, but here. Know that if you call, we'll come running, no matter what. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. โอ้อาราเบลล่าโอเคโอเคครับทุกคนเวลอัพแล้วเวลอัพก่อน
คัดเบล3คัดพี่เจออะไรวะเนี่ยพี่เจออะไรอาเคนคาสเคดเยี่ยมไปเลยเยี่ยมสเปรย์เราจะเลือกเหรอครับสเปรย์ที่ดีๆหน่อยอย่างที่มันทำดาเมจได้ดีๆนะครับแคร็กเกิลแล้วกันโอเคครับพาสซีฟดิเรนอฟสตาร์บอดี้ออฟมิสดิดีเฟีลแคสติ้งดิเรนอฟสตาร์แล้วกันครับไป Shadow Heart โอเคอาจารย์เรียนไม่มีอะไรอยู่แล้วเกนทิกเตอร์เหรอไพเรต อะไรวะเนี่ยไม่แอสซัสซินดีฟเล่นอะไรดีเนี่ยพาร์ทเบคเลอร์โซนายแฟนทอมไพเรตคืออะไรไวจิงสไตล์แซมมอนแพรอตสเกลสเกอร์มิเชอร์ชาโดว์แดนเซอร์มาสเตอร์มายมาสเตอร์มายก็ดีนะครับโอเคมาสเตอร์มายแล้วกันน่าจะใช้เยอะแหละไปพี่เกลอะไรดีๆหน่อยคลาวด์แบล็กเกอร์เลยโหดแล้วก็อาเคนล็อกก่อนมีน็อกมาน็อกสกิลเท่าไหร่วะพวกเพอร์ซันก็ดีนะครับฟี่น็อกนี่ไงน็อกเอาน็อกดีกว่าเพราะผมว่าผมจะเอาแอตเทเลียนออกใช่เอาแอตเทเลียนออกแล้วพี่เกียวออกดิพี่เกียวผมไม่เอาออกเอาแอตเทเลียนออกเอาน็อกมาดีกว่าเขาเล่นคนดีครับโอเคทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย